సీనన్న ఫింకిల్స్టీన్ మరియు స్వార్ట్స్ రియాక్షన్స్ ఏ చర్యా విధానాన్ని అనుసరిస్తాయి అంటే SN1 SN2 SNI SN2 చర్యా విధానాన్ని అనుసరిస్తాయి. రైట్. ఫింకిల్స్టీన్ రియాక్షన్లో అల్కైల్ అయోడైడ్ను తయారు చేస్తాము. ఇందులో ఉపయోగించే కారకం ఏంటి? సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటోన్. సోడియం అయోడైడ్ విత్ ఎసిటోన్. ఎసిటోన్ ఈ సాల్వెంట్. రియాక్టెంట్స్ ఏంటి? అల్కైల్ క్లోరైడ్ లేదా అల్కైల్ బ్రోమైడ్. అదే స్వాట్స్ రియాక్షన్. ఇందులో అల్కైల్ ఫ్లోరైడ్ను తయారు చేస్తాము. కారకము సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్, యాంటిమనీ ఫ్లోరైడ్, మెర్క్యూరస్ ఫ్లోరైడ్. క్రియాజనకము అల్కైల్ క్లోరైడ్ లేదా అల్కైల్ బ్రోమైడ్ లేదా అల్కైల్ అయోడైడ్. రైట్. నెక్స్ట్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. ఇందులో ఫస్ట్ మెథడ్ బై ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. దీన్ని మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివారు. బెంజీన్ ఏదైనా హాలోజన్తో లూయిస్ ఆమ్లము ఐరన్, ఇక్కడ మనం FeCl3 తీసుకోవచ్చు, AlCl3 తీసుకోవచ్చు, SnCl2 తీసుకోవచ్చు, తో చర్యనుంది హాలో బెంజీన్ను ఏర్పరుస్తుంది. హాలో బెంజీన్ను ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ X అనేది క్లోరిన్ లేదా బ్రోమిన్. సపోజ్ ఇదే బెంజీన్ను అయోడిన్తో చర్యనుందిస్తే అయోడోబెంజీన్ ఏర్పడుతుంది. అయోడోబెంజీన్తో పాటు హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ ఉప ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ it reduces iodobenzene again back to benzene. So to prevent backward reaction, oxidizing agents are used. See, oxidizing agents like HNO3, HiO3. These oxidizing agents they react with hydrogen iodide, converts into iodine. Right? So again this iodine reacts with the benzene to form iodobenzene. So when iodine is used in any reaction, no need to use catalyst or another reagent, because iodine is a good nucleophile and good leaving group as well. Right?
దీని మెకానిజం మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ ఇయర్ రిఫర్ చేయండి అమ్మా. మెకానిజం 3 స్టేజెస్లో జరుగుతుంది. ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఇయర్ నోట్స్ తీసి చదవండి. రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్. శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్. శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్ అన్న. ఈ శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్లో ఉపయోగించే కారకం, reagent used in Sandmeyer reaction is cuprous halide, sorry, CUX, where X is Cl, Br, Cn. See, reactant is benzene diazonium N2 plus Cl minus benzene diazonium chloride. See, product is X benzene. If X is chloride, chlorobenzene, X is bromide, bromobenzene, X is cyanide, cyanobenzene, plus byproduct is nitrogen. Right. Now, let us see the mechanism. N2 plus. In the place of Cl minus, there may be any other anion. So, benzene diazonium in presence of cuprous ion. See, cuprous ion, it releases one electron and converts into cupric ion. That electron, it attacks on benzene ring carbon bonded to the N2 plus. Right. See, I'll write here. See, N2 plus, it takes out the electron. Now, the electron from Cu plus, this electron, it attacks over here. Then N2 comes out. When N2 comes out, benzene ring carbon, it gets positive charge. Right. Next, this positively charged carbon, it takes the electron and converts into the radical. So we'll get benzene radical plus Cu plus 2. Now this benzene radical, it reacts with X minus in presence of Cu plus 2.
Now this X minus attacks over here, radical carbon. The new bond formation takes place between benzene carbon and X. The single electron again it goes back to the copper. So when Cu plus 2 is taking the electron, it converts into the Cu plus, Q plus ion. So here Cu plus is a catalyst and product is X. Here X is chlorine or bromine or cyanide. This is the mechanism, Nana, right? So in this case, in this reaction, Cu plus Q plus ion is catalyst, right? Now, see here, chlorine, bromine, only these two aryl halides are prepared. Now let us see preparation of iodobenzene. See, this is third method. Reactant is benzene diazonium chloride or benzene diazonium ion. N2 plus Cl minus, right? Now, when it is treated with potassium iodide aqueous solution. See, when potassium iodide is used, no need to use any other reagent because I minus is a good nucleophile. So the product is iodobenzene, right? So remember, in any reaction, if there is I minus ion, extra catalyst or any supporting reagent is not required because I minus is good nucleophile. Now let us see one more method. See, for example, let us take aniline. See, aniline when it is allowed to react with NaNO2 plus HbF4, hydrogen tetrafluoroboride. Temperature is 0 to 4 degrees Celsius or 5 degrees Celsius. Now, see here. NaNO2 plus concentrated HCl. See, sodium and chlorine reacts with each other to form NaCl plus HNO2. So NaNO2 HCl is diazotization reagent. What is diazotization? See, diazotization in this NH2 group will be converted to N2 plus. NH2 group will be converted into N2 plus. Right? So NaNO2 and HCl are reacting with each other to form NaCl and HNO2. So instead of using mixture of NaNO2 HCl, we can use HNO2 also. Right? So this reagent HNO2 is also diazotization reagent.
What is diazotization? Conversion of NH2 primary amine into N2 plus. N2 plus is diazonium, right? Now anion is Cl minus, so there will be N2 plus Cl minus. For example, if we use NaNO2 plus HbF4. Now products are NaBF4 plus HNO2. So again HNO2 is diazotization reagent, or NaNO2 plus HbF4 is diazotization reagent. Then what is the anionic part here? BF4 minus. BF4 minus. So here NH2 it converts into N2 plus diazonium with anionic part BF4 minus, tetrafluoroboride, right? So here NaNO2 is diazotization. Diazotization NH2 will be converted into N2 plus. N2 plus. Counter ion BF4 minus. Now this compound on heating, it gives fluorobenzene plus byproducts, nitrogen and boron trifluoride. So here in this method, fluorobenzene is the product. So fluorobenzene can be prepared by this method, and the name of this reaction is Balch-Schiemann reaction. Balch-Schiemann reaction. Balch-Schiemann reaction, right? So in the Balch-Schiemann reaction, the product is fluorobenzene, reagent is NaNO2 plus HbF4, HbF4, right? So in the examination, Balch-Schiemann reaction may be given from the starting material NH2, that is aniline, or may be given from this stage, that is benzene diazonium tetrafluoroboride, right? Or it may be given in another way, that is see benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride, when it is treated with NaBF4, see here, NaBF4 is formed as salt, right? So the Cl minus will be substituted with the BF4 minus to form benzene diazonium tetrafluoroboride, N2 plus BF4 minus. Now this compound on heating, it gives fluorobenzene, and byproducts are N2 plus boron trifluoride. So Balch-Schiemann reaction may be represented in this way or may be represented in this way, right? So ultimately Balch-Schiemann reaction is useful to prepare fluorobenzene, right?
Now, let us see another reaction, that is Gutterman reaction. Gutterman reaction. See, in Gutterman reaction, reagent is again, reactant is benzene diazonium. Now, reagent is chlorine in presence of cuprous chloride. It gives chlorobenzene. So, in Gutterman reaction, we can prepare only chlorobenzene, right? We can prepare only chlorobenzene. So, what is the key information for entrance examination? See, first we have discussed Sandmeyer reaction. In Sandmeyer reaction, what is the reagent? CuX, cuprous X. What is X? It may be chlorine or bromine or cyanide, right? Now, second one is Boltzmann reaction. In Boltzmann reaction, what is the reagent? That is NaNO2 plus HbF4 or NaBF4, right? In Gutterman reaction, in case of Gutterman reaction, reagent is Cl2 in presence of cuprous halide, right? So, ఈ రకంగా గుర్తుపెట్టుకున్నామా, బికాస్ బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ ఏ ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు మీరు. సో శాండ్మేయర్ రియాక్షన్లో రియేజెంట్ క్యూప్రసాలైడ్, బాల్జిషిమెన్ రియాక్షన్లో రియేజెంట్ అనేది NaBF4, BF4 మైనస్. అదే గటర్మన్ రియాక్షన్లో రియేజెంట్ అనేది క్లోరిన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ CuCl. ఇదే బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ను పొటాషియం అయోడైడ్తో హీట్ చేసినట్లయితే ఐడోబెంజీన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ పొటాషియం అయోడైడ్తో చర్య ఏ రకమైన వేరే కారకం అవసరం లేదు. కారణం ఏంటి? I- అనేది మంచి న్యూక్లియోఫైల్, రైట్? ఫర్ ఐడోబెంజీన్, పొటాషియం అయోడైడ్ aqueous సొల్యూషన్ ఇన్ presence ఆఫ్ హీట్, రైట్ నాన్న? సో ఇవి 4 ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, అండ్ దెర్ ఈస్ more probability more probability to ask a question from these 4 preparation methods in NEET entrance examination, right? Now, clear? All of you clear? And if you have any doubt? Now, next method. See, next method, it is sixth one. From silver salts of carboxylic acids.
silver salts of carboxylic acids, right? See, reagent used in this reaction, sorry, is bromine in presence of carbon tetrachloride, right? The product is bromobenzene. Bromobenzene. Now this reaction, it is called Borodin Hunsaker reaction. Borodin Hunsaker reaction, right? Only bromobenzene can be prepared. Reactant is silver salt of carboxylic acid. ఇక్కడ మనం తీసుకునేది ఏంటి? సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. సిల్వర్ సాల్ట్ ఆఫ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్, రైట్? సో ఇవి ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్. నౌ లెట్ us see reactions of aryl halides. So in this first method, our first reaction is Dawes process. రైట్. సినన్న డౌస్ ప్రాసెస్లో ఏర్పడే ఉత్పన్నము ఫినాల్. ఫినాల్ క్రియాజనకం ఏంటి? ఎరైల్ హ్యాలైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరోబెంజీన్. సి క్లోరోబెంజీన్ను NaOH సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో 623 కెల్విన్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద 300 అట్మాస్ఫియర్స్ పీడనం వద్ద చర్యనుంది. ఫినాల్ ఏర్పడుతుంది, రైట్? ఈ ఫినాల్లో ఇక్కడ ఓహెచ్ ఉంటుందమ్మా. ఈ ఓహెచ్ అనేది హెచ్, ఓహెచ్లోని హెచ్ ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, రైట్? సో ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హెచ్ ప్లస్ అనేది హెచ్ మైనస్గా తొలగిపోయి Na ప్లస్ వస్తుంది. అంటే సోడియం ఫినాక్సైడ్ అయాన్ ఏర్పడుతుంది. సోడియం ఫినాక్సైడ్ అయాన్. సో ఈ సోడియం ఫినాక్సైడ్ అయాన్ ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ క్షారము ఉండుట వలన. బికాస్ ఫినాల్ అనేది ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, రైట్? దీన్ని ఫీనాల్గా మార్చాలి. ఫినాల్గా మార్చాలి అని అంటే Na ప్లస్ అయాను తీసేయాలి. Na ప్లస్ అయాను తీసేయాలంటే దానికి ఏమి ఇవ్వాలి? హైడ్రాక్సైడ్ని ఇవ్వాలి. మళ్ళీ OH మైనస్ ఉంటే ఏమవుతుంది? Na ప్లస్ OH మైనస్తో కలిసి NaOHగా ఉంటుంది, రైట్? సో Na ప్లస్కు OH మైనస్ ఇవ్వాలి, O మైనస్కు H ప్లస్ ఇవ్వాలి. అంటే ఏంటి? H ప్లస్ మరియు OH మైనస్ కలిసి ఉండాలి. అదేంటి? వాటర్, రైట్? లేదా H3O ప్లస్ అంటే H ప్లస్ అయాన్లను ఎక్కువగా కలిగి ఉన్న నీరు, హైడ్రోనియం అయాన్.
రైట్ నాన్న. ఈ ప్రక్రియనే డౌస్ ప్రక్రియ అని అంటాము. డౌస్ ప్రక్రియ. డౌస్ ప్రక్రియలో క్రియాజనకం క్లోరోబెంజీన్, కారకం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, ఉత్పన్నం ఏంటి? ఫినాల్. రైట్. మనకు ఎగ్జామ్లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ O మైనస్ Na ప్లస్ ఉత్పన్నం తీసుకోవాలి. ఇదే క్వశ్చన్ని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ జలద్రావణం అని ఇచ్చాడు ఇక్కడే. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ జలద్రావణము, అప్పుడు ఫినాల్ అని తీసుకోవాలమ్మా. రైట్. సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ జలద్రావణం అంటే ఏంటి? NaOH ప్లస్ నీరు ఉంటుంది. NaOH ప్లస్ నీరును సపరేట్ స్టెప్గా చూయించకుండా ఈ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ స్టెప్లోనే చూయించారు. రైట్. అప్పుడు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏం తీసుకుంటాము? ఫినాల్. లేదా ఇక్కడ రియాక్షన్లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అని మాత్రమే ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాము? సోడియం ఫినాక్సైడ్. నో. సో ఇక్కడ 623 డిగ్రీ కెల్విన్ టెంపరేచర్, 300 అట్మాస్ఫియర్ అంటే హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్. ఎందుకు హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ కావాలి? ఎందుకు అంటే ఎరైల్ హ్యాలైడ్లు సులభంగా న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలో పాల్గొనవు. ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ దే డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఈజీలీ. ఇది న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య. సబ్స్టిట్యూషన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ రియాక్షన్ ఇన్ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? Cl మైనస్ న్యూక్లియోఫైల్ను OH మైనస్ న్యూక్లియోఫైల్ ప్రతిక్షేపిస్తుంది. Cl మైనస్ న్యూక్లియోఫైల్ను OH మైనస్ న్యూక్లియోఫైల్ ప్రతిక్షేపిస్తుంది దేంట్లో? ఎరోమాటిక్ సమ్మేళనాల్లో. కాబట్టి ఈ చర్య న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఇన్ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. మనము న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలపై ప్రభావితం చూపించే కారకాలు లేదా అంశాలలో క్లోరోబెంజిన్ లేదా హాలోబెంజిన్ అనేది రెజోనెన్స్ వలన ద్విబంధాన్ని పొందుతుంది. ఇది బెంజీన్ కార్బన్. రైట్. ఇక్కడ హాలోజన్. ఈ విధంగా రెజోనెన్స్ వలన ఏమవుతుంది? ద్విబంధాన్ని పొందుతుంది. సో కార్బన్ హాలోజన్ ద్విబంధం పొందుట వలన, అదేవిధంగా బెంజీన్ రింగ్పై ఉన్న కార్బన్పై ధనావేశము అధిక అస్థిరమైనది. ఈ రెండు కారణాల వలన ఇవి న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో పాల్గొనవు అని డిస్కస్ చేశాం. అంటే సాధారణ పరిస్థితుల్లో పాల్గొనవు, కానీ అధిక ఉష్ణోగ్రత అధిక పీడనాల వద్ద ఇవి న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో పాల్గొంటాయి. రైట్. రైట్ నాన్న. సో క్లోరోబెంజిన్ నుంచి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉపయోగించి ఫీనాల్ తయారు చేసే పద్ధతిని ఏమంటాము? డౌస్ ప్రక్రియ అని అంటాము. సపోజ్ ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చాడు ఇలా ఎగ్జామ్లో మనకు. క్లోరోబెంజిన్. రైట్. దీన్ని సోడియం సైనైడ్తో చరణించాడు. ఉత్పన్నం ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఏంటో అడగమంటున్నాడు. ఏమొస్తుందమ్మా? చర్య జరగదు. ఎందుకు? ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య ఎరోమాటిక్ సమ్మేళనాల్లో సులభంగా జరగదు. సపోజ్ ఇదే రియాక్షన్ను ఇలా ఇచ్చాడు. సోడియం సైనైడ్ 623 కెల్విన్ ఉష్ణోగ్రత, 300 అట్మాస్ఫియర్స్ ప్రెషర్. ఉత్పన్నం ఏమిటి? అధిక ఉష్ణోగ్రత అధిక పీడనాల వద్ద న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య జరిగి సైనోబెంజీన్ ఉత్పన్నంను ఏర్పరుస్తుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ సోడియం సైనైడ్ బదులు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇచ్చి ఉష్ణోగ్రత పీడనాలు అధిక ఉష్ణోగ్రత అధిక పీడనం లేకపోతే చర్య జరగదు. రైట్. అక్కడ ఏ న్యూక్లియోఫైల్ అయినా సరే Cl మైనస్ కానీ I మైనస్ కానీ ఏదైనా సరే. రైట్ నాన్న. సో క్లోరోబెంజీన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలో పాల్గొనాలంటే కారకంతో పాటు ఏముండాలి?
అధిక ఉష్ణోగ్రత, అధిక పీడనము. అధిక ఉష్ణోగ్రత అప్రాక్సిమేట్లీ 623 కెల్విన్ టెంపరేచర్. అధిక పీడనము 300 అట్మాస్ఫియర్స్ ప్రెషర్. రైట్. నౌ రెండవ చర్య. క్లోరోబెంజీన్. రైట్. సోడియం లోహముతో, సోడియం లోహంతో డ్రై ఈథర్. ఈ సోడియం లోహము డ్రై ఈథర్. దిస్ is the reagent of which reaction? Name reaction starts with W. What is that reaction? Studied in the first year. Alkyl halides. Alkyl halides, they react with each other in presence of sodium metal dry ether to form alkanes. Alkanes. So what is the name of reaction, Anna? If any one of you remember, please text it. Use chat box and text it. That reaction starts with letter W, alphabet W. What is that? Very familiar reaction. Wood's reaction, right? So product is biphenyl, right? Biphenyl. So if we use alkyl halides, that is Wood's reaction. Here we are using aryl halides. It is Fittig reaction. Fittig reaction. Fittig reaction. Right? Now, see, if we take 1 mole of aryl halide, another one is alkyl halide. Reagent is same. Sodium metal in presence of dry ether. Right? Now, here phenyl and alkyl, they get bond with each other to form alkyl benzene. Alkyl benzene, right? If we use alkyl halides, Wood's reaction. If we use aryl halides, Fittig reaction. Here both are there. One is aryl, one is alkyl. So it is Wood's Fittig reaction. Now, if both are alkyl halides, if both are alkyl halides, then the reaction is Wood's reaction. Right? Now, another important reaction. See, in the place of chlorobenzene, if we use iodobenzene, iodobenzene, right? When iodobenzene is heated in copper tube or in presence of copper, then it gives
biphenyl. So in this reaction, iodobenzene is undergoing coupling or dimerization, but reagent is different. If we take chlorobenzene or bromobenzene in presence of sodium triether, that is Fittig reaction. In presence of copper, that is Ullmann reaction. Ullmann reaction, right? Now, let us take one more example for Ullmann reaction. CH3 C triple bond I, alkynyl iodide. When this compound is heated with copper, right? The product, it contains double the number of carbons to the reactant. So CH3 C triple bond C, this is 1 mole, another mole C triple bond C CH3. This is the product. This is also an example of Ullmann reaction, right? Because reactant is iodide, reagent is copper. So if there is iodide and copper reagent, that is Ullmann reaction, right? Now, for right, Nana. So if we use alkyl halides, that is Wood's reaction. Alkyl halide reagent is sodium metal in presence of dry ether. This is Wood's reaction, right? Now, if we use aryl halides, right? Aryl halides in presence of sodium metal dry ether. What is the name of the reaction? Fittig reaction. Fittig reaction. If one reactant is aryl halide, another reactant is alkyl halide, reagent is same. That is sodium metal in presence of dry ether. This reaction for alkyl halide Woods reaction, aryl halide Fittig reaction. Together Woods Fittig reaction. Right? This is the difference. Now, if we use any alkyl iodide, that may be aryl or alkyl, reagent is copper, then the reaction is Ullmann's reaction, right? So in Fittig reaction, aryl halides are reactants, reagent is sodium metal dry ether. Wood's reaction, alkyl halides are reactants, sodium metal dry ether reagent. Wood's Fittig reaction, one is aryl halide, another one is alkyl halide, reagent is sodium metal dry ether. So in Fittig reaction, Wood's Fittig reaction, reagent is same, that is sodium metal dry ether. Then what is the difference? Difference is reactant. In Fittig reaction, reactant is aryl halide. In Wood's reaction, reactant is alkyl halide. In Wood's Fittig reaction, reactants are aryl halide and alkyl halide. In Ullmann reaction, reagent is copper in presence of heat. Reactants, that may be aryl halide or alkyl iodide, right? For aryl halide, the product is biphenyl,
right? For alkynyl product is this is the product, right? This is the difference nana. So this is the reason why I told to prepare keynotes or short notes. సో మీరు ఎప్పటికప్పుడు అంటే ఏ రోజు క్లాసుకు సంబంధించింది ఆ రోజు మీరు కీనోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని నేర్చుకొని ఉంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ రాదమ్మా, రైట్? సో ఇది రిపిటేటివ్గా చదువుతూనే ఉండాలి. అంటే కనీసం 3 డేస్కి ఒకసారి, 4 డేస్కి ఒకసారి, లేదా 1 వీక్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్? బికాస్ మనం ఏదైనా చదివింది మ్యాక్సిమం 1 మంత్ లేదా 40 డేస్ గుర్తుంటుంది. దాని తర్వాత డిసపియర్ అవుతుంది, అంటే గుర్తుండదు, రైట్? సో అందుకని 1 మంత్కి ఒకసారి రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలి, లేదు వీలైతే 1 వీక్ ఒకసారి. నౌ లెట్ us డిస్కస్ ఇక్కడ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్ రిపీట్ అవుతాయమ్మా. చాలా రియాక్షన్స్ మనకు రిపీట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ప్రిపరేషన్ మెథడ్ తీసుకుంటే ఏమేమి రిపీట్ అయినాయి? అల్కేన్ హాలోజినీకరణము అది రిపీట్ అయింది. అల్కీన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సంకలన చర్య, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ అల్కీన్స్ విత్ హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్స్ వితౌట్ పెరాక్సైడ్, విత్ పెరాక్సైడ్, ఇది రిపీట్ అయింది. నెక్స్ట్ అల్కీన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ విత్ హాలోజన్స్ టు ఫార్మ్ విసినల్ డైహాలోజన్ డెరివేటివ్స్, ఇది రిపీట్ అయింది, రైట్? సో ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్లో కొత్తగా నేర్చుకున్నది ఏంటి మనము? ఆల్కహాల్స్. ఈ ఆల్కహాల్స్ను ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్గా తయారు చేయాలంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య జరుగుతుంది. కారకాలు ఏమేంటి? ఒక మెథడ్లో హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ H+, ఇంకొక మెథడ్లో హాలోజన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ పాస్పరస్ లేదా పాస్పరస్ ట్రైహాలైడ్, ఇంకొక కారకం ఏంటి? పాస్పరస్ పెంటాహాలైడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి థయోనైల్ క్లోరైడ్, బెస్ట్ మెథడ్ థయోనైల్ క్లోరైడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక కారకం ఏమని చెప్పుకున్నాము? NaBr, సోడియం బ్రోమైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H3PO4. సో ఇవి కారకాలు. ఆల్కహాల్ల నుంచి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే వివిధ రకాల కారకాలు ఏంటి? ఒకటి హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ H+. రెండవది ఇదే హైడ్రోజన్ హ్యాలైడ్ను ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అన్హైడ్రస్ ZnCl2, ఈ టెస్ట్ పేరు ఏమని చెప్పుకున్నాము? ల్యూకాస్ కారకము, రైట్? నెక్స్ట్ ఏంటి? హాలోజన్ విత్ రెడ్ పాస్పరస్ లేదా పాస్పరస్ ట్రైహాలైడ్. ఇంకో కారకం ఏంటి? పాస్పరస్ పెంటాహాలైడ్. ఇంకో కారకం ఏంటి? బెస్ట్ మెథడ్ SOCl2, థయోనైల్ క్లోరైడ్. థయోనైల్ క్లోరైడ్ SNI చర్యా విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. థయోనైల్ క్లోరైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ పెరిడిన్ ఇట్ ఫాలోస్ SN2 రియాక్షన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ పెరిడిన్. ఇంకొక కారకం ఏమని చెప్పుకున్నాము? సోడియం బ్రోమైడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H3PO4, రైట్? సో ఇవి ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్లో ఏ రియాక్షన్ రిపీట్ అయింది? బెంజీన్ హాలోజనీకరణము, హాలోజనేషన్ ఆఫ్ బెంజీన్. బెంజీన్ అండర్గోస్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, electrophilic aromatic substitution with halogens in presence of Lewis acid. What are those Lewis acids? Iron or FeCl3 or SnCl2 or AlCl3 or boron trifluoride, right? This reaction is repeated because already you have studied under properties of benzene, right? Next, in properties of aryl halides, Wood's reaction. So in the place of
alkyl halides, if we take aryl halide, that reaction is called Fittig reaction. One is aryl halide, one is alkyl halide. Wood's Fittig reaction. Aryl iodide or alkyl iodide with copper reagent, that is Ullmann reaction, right? సో రిపిటేటివ్గా చదువుతూనే ఉండాలమ్మా. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నేర్చుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాసెస్. లేదంటే ఖచ్చితంగా మర్చిపోతారు రియాక్షన్స్. సో రిపిటేటివ్గా కీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని కంటిన్యూస్గా చదువుతూ ఉండాలి, రైట్? అదొకటే మెథడ్. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు కంటిన్యూస్గా మెమరీ ఉంటుంది, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. బికాస్ ఒకే రియాక్షన్ను మనము డిఫరెంట్ చాప్టర్స్లో చదువుతున్నాం. ఇక్కడ అల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆల్కహాల్ నుంచి చదువుకున్నాం. ఇదే రియాక్షన్ మనకు ఆల్కహాల్ ప్రాపర్టీస్లో రిపీట్ అవుతుంది. ఆల్కహాల్ల ప్రాపర్టీస్లో ఇదే రియాక్షన్ చెప్పుకుంటాం. మళ్ళీ ఇవే కారకాలు, ఇదే ల్యూకాస్ కారకం చెప్పుకుంటాము, రైట్? సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో దాదాపు 60% రియాక్షన్స్ రిపీట్ అవుతాయి. ఈ 40% రియాక్షన్స్ నేమ్ రియాక్షన్స్, రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్ అండ్ స్పెషల్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి, రైట్ నానా? నౌ ఇప్పుడు హాలోజన్ డెరివేటివ్స్లోనే పాలీ హాలోజన్ డెరివేటివ్స్ ఉన్నాయి. బ్రీఫ్గా ఈ పాలీ హాలోజన్ డెరివేటివ్స్ను కంప్లీట్ చేస్తే మనము ఈ చాప్టర్ అయిపోతుందమ్మా, రైట్? సో ఒకసారి ఫస్ట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి చదివి కీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. అలాగే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన వాటి నుంచి కూడా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఆ, ఈ క్లాస్ నోట్స్ అనేది మీకు యూట్యూబ్లో లింక్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ దీన్ని పీడిఎఫ్ పెట్టట్లేదమ్మా, రైట్? యూట్యూబ్లో లింక్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి పీడిఎఫ్ సపరేట్గా పెట్టట్లేదు, రైట్ నాన్న? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడి వరకు డిస్కస్ చేసిన వాటిలో? థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.